দর্শক আবারও বন্ধুত্বের পরিচয় দিল চীন। বাংলাদেশ এবং চীনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে অগ্রাধিকার দিয়ে বাংলাদেশিদের জন্য চিকিৎসা সেবা সহজ এবং নিশ্চিত করার উদ্যোগ নিয়েছে চীন সরকার। দেশটির আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর স্বাস্থ্যসেবা এই ব্যবস্থা বাংলাদেশিদের জন্য উন্মুক্ত করার মাধ্যমে এবং পদক্ষেপ বাস্তবায়িত হবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। এছাড়াও চীনগামী চিকিৎসা সেবার ভিসার জন্য গ্রিন চ্যানেল চালু করেছেন চীনা দূতাবাস। বাংলাদেশি নাগরিকরা কিভাবে চীনের চিকিৎসা ভিসা পাবেন তাও জানিয়েছেন দূতাবাস। এই উদ্যোগ দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতাকে আরও দৃঢ় করতে পারে কিভাবে তাও আলোচনা করব সিজিটিএন বাংলা আরটিভির যৌথ আয়োজন গ্লোবাল ওয়াচে, পাওয়ার্ড বাই এল4 ফ্যাশন। সঙ্গে আছে আমি মাসুক সিদ্দিক। আলোচনার জন্য বিশেষজ্ঞ হিসেবে আজকে উপস্থিত রয়েছেন বাংলাদেশ চীনা দূতাবাসের কালচারাল কাউন্সিলর লি শাওফেন। এছাড়াও উপস্থিত রয়েছেন জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট এবং হসপিটালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডক্টর আসিফ মাহমুদ খান। আপনাদের সকলকেই স্বাগতম আমাদের আজকের এই আয়োজনে। এছাড়া উপস্থিত রয়েছেন আমাদের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের 5 জন শিক্ষার্থী। তাদের সাথে একটু পরিচিত হয়ে নেই। এইচএম নাফিসুজ্জামান, হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজের 4th বর্ষের ছাত্র। কামরুন নাহার বিথি, হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজের 5ম বর্ষের একজন শিক্ষার্থী। আবার জারিফ সরকার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইনস্টিটিউটের 1ম বর্ষের শিক্ষার্থী। সামিয়া ইয়াসার জাহিন, হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজের 5ম বর্ষের একজন শিক্ষার্থী। সাদিকুর রহমান, হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজের 4th বর্ষের একজন শিক্ষার্থী। এক এক করে 5 জন শিক্ষার্থীর সাথে আমরা পরিচিত হয়ে নিলাম। এছাড়াও আমাদের মাঝে আজকে উপস্থিত রয়েছেন সম্প্রতি চীনের চিকিৎসা সেবা গ্রহণকারী কয়েকজন। তাদের অভিজ্ঞতা আমরা বিভিন্ন সময় শুনবো। আর বরাবরের মতোই আমাদের অনুষ্ঠানকে আরও প্রাণবন্ত করার জন্য আজকে উপস্থিত রয়েছেন বিভিন্ন মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থী সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তত অর্ধশতাধিক শিক্ষার্থী। সকলকে স্বাগতম। কিন্তু একদমই শুরুতে আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের আজকের অতিথির কাছে। প্রথমেই আমরা চলে যাব Mr. Lee Shaofeng এর কাছে। Please say something. Hello everyone. It's my pleasure to come to this program again. Okay. Last time is last year I come once. So happy to come to RTV. Okay. And thanks CMG CGTN. Thank you. Thank you, sir. Recently, the China-Bangladesh Cultural Exchange Year Yunnan Education and Medical Exhibition was held in Dhaka. Could you please highlight the key features and achievements of this exhibition? Yes, of course. Please. This exhibition is held 20th April. And the Governor Wang Yubo of Yunnan Province, he visited Bangladesh during these days. This was the first Chinese minister-level delegation to visit Bangladesh after Honorable Chief Advisor Dr. Yunus' trip to China. During this visit at Dhaka University, the Yunnan Education and Medical Exhibition was successfully held and received widespread attention. Exhibition has 3 main features. First one is many participating institutions. 7 leading medical centers from Yunnan and 10 key universities took part. The hospitals covered general care, oncology, cardiovascular disease, parasitology, and disease prevention and testing. The universities ranged from comprehensive universities, medical schools, science and engineering, economics, teachers' colleges, to technical and vocational colleges. Together, they showcased Yunnan's healthcare and education development. Second is the high-level guests. Governor Wang Yubo and Ambassador Yao Wen attended the entire event. Also present was the Honorable Health Advisor and Honorable Education Advisors, the Vice Chancellor of Dhaka University, and the DG from the Bangladesh Ministry of Foreign Affairs, and the Consul General of Bangladesh in Kunming, among others. The third is REACH program. Beyond the exhibition booth, the event includes visits to Sino-Bangladesh cooperation partners, signing of cooperation memoranda, unveiling of new institutions, and the donation of medical supplies. Leaders from all participating Chinese institutions came to Bangladesh, and more than 10 top officials from Bangladesh health and education organizations joined. On opening day alone, both sides signed 10 MOUs, unveiling 5 new institutions, and held 2 donation ceremonies.
This exhibition deepened mutual understanding between China and Bangladesh in education and healthcare and built a new platform for personal exchanges, industry cooperation, and shared learning. থ্যাংক ইউ। জি মিস্টার আসিফ, আপনি তো বাংলাদেশিদের জন্য চিকিৎসার চীনারা যেসব ব্যবস্থা নিয়েছেন সেই সফরে গিয়ে সম্প্রতি ভিজিট করে এসেছেন, যে কি কি চিকিৎসা সেবা আছে আপনার অভিজ্ঞতা আগে একটু শুনি। 30 জনের একটি টিম গিয়েছিলাম চায়নাতে। আমাদের এই সফরটা ছিল মূলত 8 দিনের। আচ্ছা। এবং আমার এই সফরটা দুটা উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমত টু ইমপ্রুভ মাইসেলফ, টু শেয়ার নলেজ উইথ দেম, অ্যান্ড অলসো দ্য অবজার্ভ দ্য পেশেন্ট অ্যান্ড their technology, how they treat with our patient. These are the reasons for my tour. এখানে যেটা বলার কথা যে আমি যখন গেলাম, চায়না পিপল আর ভেরি কর্ডিয়াল, দে আর ভেরি ফ্রেন্ডলি, এবং সেই সাথে তাদের হসপিটালও খুব সুন্দর, এবং তারা আমাদের পেশেন্টের প্রতি খুব আন্তরিক ছিল এবং কেয়ারিং ছিল। অ্যাট লাস্ট দে খুব ভেরি মাচ ডেডিকেটেড টু দেয়ার পেশেন্ট, বাংলাদেশি পেশেন্ট। এবং আমি খুব ক্লোজলি অ্যাটাচ ছিলাম এই বাংলাদেশি যে পেশেন্টরা ছিল তাদের সাথে। স্পেশালি আমাদের 3 জন বাচ্চা ছিল কার্ডিওলজির, তাদের সাথে একদম খুব ক্লোজলি অ্যাটাচ ছিলাম, এবং দে আর ভেরি মাচ হ্যাপি উইথ দ্য ট্রিটমেন্ট। খুব ভালো একটা সফর ছিল আমাদের জন্য অ্যাজ এ ডক্টর, অলসো ফর দ্য পেশেন্ট। আচ্ছা, দারুণ একটা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আপনি আসলে সময়টা পার করেছেন। আপনার কাছে আসলে জানতে চাওয়ার মূল পয়েন্টটাই হচ্ছে যে আধুনিক চিকিৎসার প্রযুক্তি এবং কি ধরনের সুবিধা আসলে ওখানে আছে যেগুলো বাংলাদেশিদের কাজে লাগবে। আসলে আমাদের মেডিকেল সায়েন্সটা এরকম যে ইট ইজ অলওয়েজ প্রোগ্রেসিং। যদি আমার কাছে অ্যাডভান্স নলেজ না থাকে, অ্যাডভান্স টেকনোলজি না থাকে, তাহলে আমি এগোতে পারবো না। সো অলওয়েজ আমাদের দেখতে হবে যে বহির্বিশ্ব কী করতেছে, তারা কিভাবে এই পেশেন্ট ম্যানেজ করতেছে এবং আমরা কিভাবে করতেছি। এবং এটা শুধু আমাদের জন্য না, ইটস অলসো ফর আদার্স কান্ট্রি ইনক্লুডিং চায়না, এনি আদার কান্ট্রি। সো শেয়ারিং নলেজ ইজ এসেনশিয়াল ফর মেডিকেল সায়েন্স। সো আমার কাছে মনে হয়েছে যে এটা একটা বড় ব্যাপার। আমরা হয়তো একজন পেশেন্টকে দেখছি, সে ট্রিটমেন্ট নিয়ে চলে আসলো বা সে ট্রিটমেন্ট পেলো, বাট এর সাথে আমরা যে নলেজটা গ্যাদার করলাম, এটা দিয়ে কিন্তু আমরা বাংলাদেশের অনেক মানুষকে, প্লাস তারাও যে নলেজটা গ্যাদার করলো, এটাতে কিন্তু মাস পিপল উপকৃত হবে। খুব চমৎকার অভিজ্ঞতা হয়েছে, এবং আপনি যেভাবে বলছেন আপনার কথার মধ্যে থেকে আসলে আশার আলো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সামনের দিনগুলোতে আমরা চায়না এবং বাংলাদেশের যে চিকিৎসা খাতে যে বন্ধুত্বপূর্ণ একটা সম্পর্ক বা সহ অবস্থান, যেটাই বলি না কেন, তৈরি হতে যাচ্ছে, সেটা দারুণ হতে যাচ্ছে। স্যার, আমরা আবারও চলে যাচ্ছি লি শাওফেনের কাছে। দ্য হেলথ সিল্ক রোড প্রপোজড বাই প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং ইন 2016 is now beginning Chinese medical services in Bangladesh under the BRI framework. What step is the Chinese embassy in Bangladesh taking to deepen medical cooperation, and what outcomes have been achieved so far? Medical cooperation is a very important job to our embassy because healthcare is vital to the well-being of all people and has long been a focus of China-Bangladesh cooperation, with strong support from the Chinese government and medical institutions. Chinese doctors carry out congenital heart disease screening and free clinics each year in Bangladesh, treating thousands of patients. The Chinese embassy organized dozens of Bangladesh doctors to train in China. Donations urgently needed medical equipment to Bangladesh hospitals and help Chittagong Medical College Hospital establish a high-level burn unit. Currently, the Chinese embassy has taken concrete steps to simplify medical visa procedures for travel to China and is in close talks with Bangladesh government departments. We will continue to help Bangladesh improve medical facilities and treatment standards so that China-Bangladesh friendship benefits more ordinary people in Bangladesh. Thank you so much, sir. Mr. Dolin, how are you? Yes. You hearing me? Sounds very good. Mr. Dolin, what preparation has Fuai Hospital made to welcome Bangladeshi patients and ensure quality medical services for them? And actually, non-provincial governments pay high attention to receiving the potential patients from Bangladesh. They have the special meeting in the name of provincial government. After that,
Provincial Foreign Affairs, especially the non-provincial health mission, has at least 4 times meetings special to centralize the quality and good service for the Bangladesh patients. So for within the hospital also, they all focus on the inner procedures, how to make the patient present feeling, including the details that are food, that stay inside, especially the translation, and also the airport pickup. So many miscellaneous things and discussed and arranged. Even this morning, so lucky, and 9 o'clock in the hospital, even weekend, it's not a working day. And head of the hospital still holding the meeting, special for arrangements and check all the body departments within the hospital with their arrangements for how they greeting and quality and good service for the Bangladesh patients. Thank you. That's my answering so far. থ্যাংক ইউ মিস্টার দলিন। ওকে, আমরা ইউনান ফুয়াই হসপিটাল সম্পর্কে শুনছিলাম, এখন ইউনান ফুয়াই হসপিটালটা আমরা একটু ভিডিওর মাধ্যমে দেখে নিই। প্রিয় দর্শক, চীনের ইউনান প্রদেশ থেকে আমাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমি সুফেফে শিখা। চিকিৎসার দিক থেকে ইউনান প্রদেশের প্রচুর চিকিৎসা সম্পদ ও চমৎকার পরিবেশ রয়েছে। আর বাংলাদেশিদের চিকিৎসার জন্য ইউনান প্রদেশ 4টি হাসপাতাল মনোনীত করেছে। আজ আমরা চলে এসেছি ফুয়াই ইউনান কার্ডিওভাস্কুলার হাসপাতালে। আজকের ভিডিওতে আপনাদের জানাচ্ছি এই হাসপাতালের নানা তথ্যগুলো। সম্প্রতি বাংলাদেশের 8টি রাজনৈতিক দল নিয়ে গঠিত একটি প্রতিনিধি দল ইউনান ফুয়াই কার্ডিওভাস্কুলার হাসপাতাল পরিদর্শন করেছেন। তারা সেখানকার চিকিৎসা প্রযুক্তি ও পরিষেবার মান সম্পর্কে জানার চেষ্টা করেন। তারা দুদেশের চিকিৎসা সহযোগিতার সম্ভাবনা উন্মোচন করতে আগ্রহী। হৃদরোগের ক্ষেত্রে আমাদের অনেক বিশেষায়িত বিভাগ রয়েছে, যেমন আমাদের হৃদরোগের মেডিসিন ও সার্জারি বিভাগ জাতীয় পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ বিশেষায়িত বিভাগ। এটি এখন দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের বৃহত্তম হৃদরোগ হাসপাতাল। বর্তমানে দক্ষিণ পশ্চিমে ইন্টারভেনশনাল সার্জারি, বাইপাস সার্জারি এবং জন্মগত হৃদরোগের সার্জারির সংখ্যা শীর্ষে পৌঁছেছে। অন্য কথায়, প্রদেশ ও পুরো দেশের মধ্যেই আমরা সামনের সারিতে আছি। আমাদের হাসপাতাল ভ্রূণ অবস্থা থেকে শুরু করে শিশু ও প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য পূর্ণাঙ্গ হৃৎপিণ্ড পরীক্ষা করে। আমাদের প্রসব পূর্ব এবং প্রসবোত্তর সমন্বিত ব্যবস্থাপনা আছে। প্রথমত, আমরা জন্মের আগে সঠিক রোগ নির্ণয় করি এবং পরামর্শ দেই। জন্মের আগে আমরা খুব ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করি এবং একটি বিশেষ গ্রিন চ্যানেল তৈরি করি। জন্মের পরে আমরা শিশুকে অ্যাম্বুলেন্সে করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া এবং অস্ত্রোপচার করার ব্যবস্থা রেখেছি। আমরা সবচেয়ে ছোট রোগীর অস্ত্রোপচার করেছি। তার ওজন ছিল 1.2 কেজি। ফুয়াই হাসপাতালে আন্তর্জাতিক শ্রেষ্ঠ মানের চিকিৎসা সরঞ্জাম আছে, যা রোগীদের ভালো সেবা দিতে পারে। ওই হাসপাতাল একমাত্র আঞ্চলিক মেডিকেল সেন্টার যা কিনা জন্মগত হৃদরোগের শনাক্তকরণ ও বিনামূল্যে চিকিৎসার ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করে আসছে। রেডিওলজি বিভাগে এখন 4টি সিটি মেশিন এবং 3টি এমআরআই মেশিন রয়েছে এবং আমাদের রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার মান আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। আমরা বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ সংশ্লিষ্ট দেশে জন্মগত হৃদরোগের স্ক্রিনিং পরিচালনা করি, যার মধ্যে রয়েছে কম্বোডিয়া, নেপাল, লাওস ও বাংলাদেশ। আমরা 10,000-এরও বেশি শিশুর স্ক্রিনিং করেছি এবং তাদের মধ্যে 140 জনেরও বেশি আমাদের হাসপাতালে অস্ত্রোপচার ও চিকিৎসার জন্য এসেছে। তাই বিদেশি পরিষেবার ক্ষেত্রে আমাদের নিজস্ব ভিত্তি রয়েছে বলা যায়। 7 বছর আগে আমরা জন্মগত হৃদরোগের জন্য একটি বিনামূল্যে স্ক্রিনিং প্রকল্প চালু করেছি এবং বাংলাদেশে প্রচার করেছি। আমরা সেখানে জন্মগত হৃদরোগের জন্য স্ক্রিনিং করেছি এবং স্থানীয় হাসপাতালটি স্ক্রিনিং করা
7টি শিশুর চিকিৎসা করছে। আমরা ধীরে ধীরে বাকি শিশুদের চিকিৎসার জন্য খুনমিংয়ে নিয়ে যেতে চাই এবং তাদের চিকিৎসার জন্য ইউনান ফুওয়াই হাসপাতালে নিয়ে যেতে চাই। এই প্রকল্পটি বাংলাদেশের শিশুদের জন্য খুব ভালো প্রকল্প। তারা চীনের এই শীর্ষ চিকিৎসা পরিষেবা উপভোগ করতে পারবে এবং আমাদের শিশুরা চীনে যেসব নীতিগত সুবিধা উপভোগ করতে পারে তাও বাংলাদেশি শিশুরা পাবে। খুনমিং থেকে ঢাকা স্ক্রিনিং থেকে চিকিৎসা পর্যন্ত ইউনান ফুওয়াই হাসপাতাল বাংলাদেশে সর্বোচ্চ চিকিৎসা সেবা নিয়ে গেছে। এখানে সাংস্কৃতিক শ্রদ্ধা ও মানবিক যত্নকে সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়। হালাল খাবারের ক্যান্টিন এবং শিশুদের মানসিক অবস্থায় সাহায্যের জন্য শিশু অ্যাক্টিভিটি রুম বিদেশি রোগীদের বাসার মতো উষ্ণতা দেয়। দক্ষ ও সহযোগী চিকিৎসক দল সবার আস্থা যোগায়। আমি এই হসপিটাল এসে সত্যি আমার কোনো ধারণাই ছিল না এই ধরনের একটা ফ্যাসিলিটি এখানে তৈরি হয়েছে। আমার বিশ্বের উন্নত দেশগুলি আমেরিকা, ইংল্যান্ড, সিঙ্গাপুর বিভিন্ন জায়গায় এই কার্ডিওলজিস্ট এরকম হসপিটাল দেখার অভিজ্ঞতা আছে, কিন্তু আমি মনে করেছি এটা কোনো অংশেই সেটা যাতে কম না। এবং আজকে যে আমরা এই ধরনের আমাদের যে এশিয়ান কান্ট্রিজের এই ধরনের একটা উন্নত মানের চিকিৎসা আছে কার্ডিওলজিস্টের, সেটা আমাদের সবার জানা দরকার। এবং এইখানে আমরা আরও আমাদের মনে হয় যে রোগীরা আরও সুবিধা পাবে। স্বাস্থ্য খাতের কোনো সীমানা নেই এবং দানশীলতা ছড়িয়ে পড়ে। ইউনান ফুওয়াই কার্ডিওভাস্কুলার হাসপাতাল আরও বাংলাদেশি বন্ধুদের চিকিৎসা সেবা দিতে প্রস্তুত, কারণ এখানে চিকিৎসা নেওয়া মানুষের প্রতিটি হৃদস্পন্দন চীন ও বাংলাদেশের বন্ধুদের সাক্ষ্য বহন করে। ভিডিও চিত্রের মাধ্যমে আমরা দেখে নিলাম ফুওয়াই হসপিটাল সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য। আমরা তো আসলে বিভিন্ন ধরনের আলোচনার মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। এবারে আমরা একটু স্টুডেন্টদের কাছে যাই, কার কার কি আলোচনা আছে বা কি চাওয়া আছে একটু শুনি। আমাদের মাঝে আজকে উপস্থিত রয়েছেন বাংলাদেশ চীনার দূতাবাসের কালচারাল কাউন্সিলর লি শাওফেং এবং জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট এবং হসপিটালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডক্টর আসিফ মাহমুদ খান। আপনাদের কারো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা করতে পারেন। Assalamu alaikum, sir. We all know that China has been providing a great health service to all of us from many years. But there is always a barrier, which is language, which means Chinese language is very tough to understand. So will there any language service or cultural service for the patients who are going to take the treatments? China, Bangladesh, very close. So we think we are one family. So very kind. We will do our best to serve the Bangladesh patient. So you can through the video you can see most of doctors can speak English. So especially at the public hospitals. So when the patient go to China, never Yunnan or other province. So the big hospital doctors can speak English, but maybe some staff members, some nurses can hard to speak English. But most patient go China not by himself, through some travel agency, some intermediary that agency, so that they can supply some translators. There are some Bangladesh students study in China and some other interpreters. So language is not a problem. Yes, as for cultural services, we know the Bangladesh patients eat the Bangladesh food, some Muslim, some do some praise. So that travel agency can help that. Our hospital has also some experience, so don't worry about that. Thank you, sir. হ্যাঁ, আর দুটো প্রশ্নের উত্তর নেব আমরা, প্লিজ। I have a question to you. Is there any special consideration or quota for Bangladeshi student under China's Belt and Road Education Corporation? Every year we have a lot of scholarship for the Bangladesh students. More and more students choose to study in China. We are very welcome of them. So some big scholarship is a Chinese government scholarship is every year from our embassy. We can choose
almost 100 students in Bangladesh. Besides that, we have the Silk Road Scholarship. There's also from the one site, the same site of the China government scholarship. That site is Campus, let me try, Campus on China, www.campuschina.org. So that site, you can choose the Silk Road Scholarship. And most of our university have the One Belt, One Road scholarship. So that scholarship, you must find the university site, go inside and to find the link to supply. So each year we have a lot of scholarship. If the common students don't know the information, you can find our Education Ministry of China website, or you can ask some agency in Bangladesh, education agency. They have the experience, they can help you. আমরা আরেকটি প্রশ্নের উত্তর নেব, সেটিও নেব আমরা একদমই আপনাদের কাছ থেকে, প্লিজ। Sir, my question is, if anyone from our family we want to go to China for medical treatment personally, what's the process? And sometimes, like if we go through a travel agency or government through, it takes a lot of time. So for medical visa, what's the process? And is it possible to go personally? Yes, you can. Anybody can do that themselves. Not must through the agency, but I think the agency can help more official, can save time, and to especially can do more good service in China. Because if you go alone, here get visa no problem, but when you get in China, I think you need some help, some friends. Yes, if by yourself, I think the first step is you must find a hospital in China. So you can find the internet. We have the lot of hospital, public and private hospitals. They have the website, have the email. You can send to them and send you the patient order. That health recorders, medical recorders, inspection report to them, and they will know what disease you have and have a plan and how much you need, the money, the budget, and if you think it's okay, the hospital will send you an invitation letter. The invitation letter is important. The embassy must see the invitation letter, then we can give the visa. And now to get a medical visa is more easy. Just you send the invitation letter, and if you have an agency, travel agency can help you to. They have a letter. Include the letter. They will say you and your family, what's the relationship, and how many budget you have. If you have the letter from the agency, you don't need to go to bank to get your budget, the proof. I think it's more simple. And for the relationship of the family, if no agency, you must go to the police, maybe some other institute, more complicated. So if from agency you get the letter, so our visa center, we have the green road for you. No need to take a line, and you can immediately and supply you information at internet. And our embassy have the one people. He will look the medical visa whole day. If some supply appears, he will click that. Then you can go to embassy to meet each other. If the patient very heavy, cannot move, we can online to interview. So for the heaviest, very heavy disease, we can, during a day, we can give the visa. So if the common people, maybe 3 days needed. অনেক ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য, এবং ধন্যবাদ স্যার এত সুন্দরভাবে উত্তর দেওয়ার জন্য। কিন্তু এ পর্যায়ে আমরা নিয়ে নিচ্ছি একটি বিরতি। সবাই সাথেই থাকুন, ফিরছি একটু পরে। দর্শক, বিরতির পর ফিরে এলাম সিজিটিএন বাংলা এবং আরটিভি যৌথ আয়োজনে গ্লোবাল ওয়াচে। প্রিয় দর্শক, আমরা চায়না এবং বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে বিভিন্ন ধরনের কথা, বিভিন্ন ধরনের গল্প শুনছিলাম, কিন্তু আসলে আমরা একদম ভেতর থেকে এই গল্পগুলো তুলে আনতে চাই। সেজন্য আমরা এবারে চলে যাচ্ছি মিস্টার আসিফ মাহমুদ স্যারের কাছে। স্যার,
আপনার কাছে জানতে চাইবো যে এতক্ষণ তো চায়না আমাদেরকে কি ধরনের সুবিধা দিচ্ছে সেই বিষয়গুলো আমরা শুনছিলাম বিভিন্নভাবে। আপনি যেহেতু সরাসরি একদম গিয়ে ভিজিট করে এসেছেন, আপনার কি মনে হয় যে আমরা বাংলাদেশিরা যারা চায়নাতে চিকিৎসা সেবা নিতে যাব তাদের কি ধরনের প্রস্তুতি থাকা উচিত? প্রস্তুতির যে ব্যাপারটা সেটা আসলে একটু ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে চিন্তা করতে হবে, কারণ দিস ইজ নট বাংলাদেশ, দিস এনভায়রনমেন্ট ইজ নট লাইক বাংলাদেশ, দিস ইজ চায়না। তো ফার্স্ট অফ অল environment is so good, it is so good, so don't worry about that. Next, the problem is the language, I think. So এটার জন্য আসলে প্রস্তুতিটা আসলে সম্ভব নয় ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ারটাকে অতিক্রম করার জন্য, বাট যেটা করা যেতে পারে, যেটা অলরেডি আলোচনা হলো, যে আমরা স্পেসিফিক হসপিটালের সাথে কমিউনিকেশনের মাধ্যমে যদি কেউ যায়, সেক্ষেত্রে এই ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ারটাও তার কাছে ইজি হতে পারে। কারণ আমি ওখানে যেটা দেখছি সেটা হলো যে ফ্রম দ্য এয়ারপোর্ট দে রিসিভ, অ্যান্ড যেটা ছিল ওখানে সোশ্যাল ওয়ার্কার অ্যান্ড বাংলাদেশি স্টুডেন্ট, হ্যাঁ, হিউজ অ্যামাউন্ট অফ বাংলাদেশি স্টুডেন্ট ওখানে আসে, যারা বাংলাদেশি পেশেন্টদেরকে হেল্প করার জন্য সবসময় প্রস্তুত থাকে। যে কারণে যদি কমিউনিকেশনের মাধ্যমে যায় স্পেসিফিক হসপিটালের সাথে, তাহলে ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ারটাও, মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে এখানে কমিউনিকেশনটা খুবই জরুরি, প্রপার কমিউনিকেশন এবং প্রপার ওয়েতে গেলে সেক্ষেত্রে আমাদের কোনো সমস্যাই হবে না। স্যার, এই জায়গাতে আপনাকে আরও একটা বিষয় জানতে চাই যে কি ধরনের চিকিৎসার জন্য বাঙালিরা আসলে যাচ্ছেন? আমাদের টিম তো 31 জনের এক টিম ছিল, সেখানে বিভিন্ন রকমের পেশেন্ট ছিলেন। তার মধ্যে ছিল কার্ডিওলজি, স্পেশালি চাইল্ড কার্ডিওলজি পেশেন্ট ছিল 3 জন। দে ট্রিটেড ভেরি ওয়েল, তাদের সার্জারি হয়েছে এখানে সফলভাবে, এবং তারা বাংলাদেশে আসে এবং তারা পরবর্তীতে আমাদের কাছে ফলো আপে এসেছে, তারা ভালো আছে। এটা একটা। আর দ্বিতীয়ত যেটা আমি জানি এবং দেখেছি সেটা হলো ক্যান্সার হসপিটাল আছে, যেটা ট্রিটমেন্ট আমার কাছে মনে হয়েছে যে ভালো, এবং আদারওয়াইজ নিউরোসার্জারি, অর্থোপেডিক্স ট্রিটমেন্টগুলো খারাপ না। বাংলাদেশি পিপলরা এই ট্রিটমেন্টগুলোর জন্য যেতে পারে। স্যার, আজকে আমাদের এখানে উপস্থিত রয়েছেন এমন কয়েকজন যারা আসলে চিকিৎসা নিয়ে বাংলাদেশ আবার ব্যাক করেছেন এবং সুফলও পাচ্ছেন হয়তোবা। আমরা তাদের মুখ থেকেই শুনি। আমরা কয়েকজন আছেন এখানে যারা চিকিৎসা নিয়েছেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমরা জানতে চাই যে আপনি কবে গিয়েছিলেন, কতদিনের চিকিৎসা নিয়েছেন এবং আসার পরে আপনি কেমন ফিল করছেন? থাইল্যান্ডে প্রায় সময় চিকিৎসার জন্য যাই, বছরে 1-2 বার থাইল্যান্ডে যাওয়া হয়। তো এবার চায়নায় সুযোগ পাওয়াতে আমরা বললাম যে না, আমরা লেট আস সি হোয়াট। চায়নায় সুযোগের কথা বলছেন আপনি, একটু যদি বিস্তারিত শুনি যে সুযোগটা কিভাবে আসলো। আমি টিভিতে দেখছিলাম যে চাইনিজ গভর্নমেন্ট আমাদের 3-4টা বাংলাদেশিদের জন্য 3-4টা হসপিটাল ওনারা ডেডিকেট করেছেন। টিভিতে দেখে আমি কন্ট্যাক্ট করেছি, আমার এক সহকর্মী ছিলেন, তার মিসেস চাইনিজ আর কি, ওর সাথে কন্ট্যাক্ট করলাম। সে বললো যে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু গো আই ক্যান অ্যারেঞ্জ ইউ ইন দ্য টিম আর কি। সেই হিসাবে আমি ডক্টর আসিফ সাহেবদের যে ফার্স্ট টিম গেল, ওনাদের সাথে আমরা ইনক্লুড হলাম। আমরা 3 জনে গিয়েছিলাম। ফার্স্টলি এক্সিকিউটিভ চেকআপ ওয়াজ দ্য ম্যাটার। তারপর আমার ব্যক্তিগতভাবে আই এম 60+ years old অ্যান্ড আই হ্যাভ ফিউ প্রবলেমস। তো সেগুলি কি ধরনের প্রবলেম? আমার প্রস্টেটে কিছু সমস্যা ছিল। মাস 6 আগে থাইল্যান্ড আমাকে বলেছিল যে আই নিড prostate remove operation. I thought if I do this operation, I'll go and do it in China, because the package the Thailand has, Bangkok has given was enormous. It was like 300,000 baht, which is Bangladeshi taka 12 lakh taka plus. So I thought আমি চায়নার সাথে ওই হসপিটাল, ফার্স্ট পিপলস হসপিটাল অফ ইউনিয়ন প্রভিন্স, তারা আমাদেরকে যে একটা কোটেশন দিল, দ্যাট ওয়াজ অ্যাকসেপ্টেবল টু মি অ্যান্ড ভেরি লো। ফ্রম দ্যাট পয়েন্ট আই থট আই উইল বি দেয়ার। তারপরে আমার ছেলেরও এক্সিকিউটিভ চেক আপ, আর আমার মিসেসের কিছু মহিলা সমস্যা ছিল। আমরা সেই হিসাবে উই অল ডিসাইডেড টু গো। আমি একটু আপনার মিসেসের কাছে আসতে চাই। হ্যাঁ, ঠিক আছে। আপনার কাছে শুরুতেই জানতে চাইবো, দেশের বাইরে ট্রিটমেন্ট নাও এবারই প্রথম নাকি এর আগেও হয়েছে? প্রতি বছরই যাই ব্যাংককে ট্রিটমেন্টের জন্য। তো চায়নাতে এবার প্রথম গেলাম আমরা। তো আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে। দ্য পিপলস আর সো নাইস, ওরা খুবই হেল্পফুল। আমি রোজায় গিয়েছিলাম, তো আমি রোজা ছিলাম এবং আমার জন্য রোজা রাখাটা কোনো কষ্টের ছিল না, খুবই ইজি ছিল। হালাল ফুড খেয়েছি আমি। তারপরে মসজিদে
মানে ওনারা যেটা বলেন হালাল টেম্পল, তো ওইখানে আমরা মসজিদে নামাজ পড়েছি, ইফতারি করেছি। এক কথায় আমরা বলতে পারি যে চমৎকার। হ্যাঁ, এবং আমি আশা করি ভবিষ্যতে আমি ট্রিটমেন্টের জন্য চায়না যাব এবং যেতে চাই। ব্যাংককে আমার ছেলে মোহাম্মদ রাকিনুল হাকিম, ওর একটা অপারেশন হয়েছিল, তো আমি কি ওকে দিতে পারি? জি 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 অবশ্যই। ওকে, থ্যাংক ইউ। আসসালামু হ্যালো, আই এম মোহাম্মদ রাকিনুল হাকিম। আমি একজন আইনজীবী, ইনভেস্টমেন্ট লয়ার। আমি অ্যাকচুয়ালি I lived in Bangkok for 5 years. I lived and worked there, and also in Myanmar. So I was in the ASEAN region. And আমার যেটা আম্মা বললেন যে ব্যাংককে আসলে আমার স্পাইনাল কর্ড ভেঙে গিয়েছিল অ্যাকচুয়ালি, মানে আমার লোয়ার ডিস্ক ভেঙে গিয়েছিল। সো আই হ্যাড আ ভেরি সিভিয়ার সার্জারি in 2018. So ওইটার রিকারিং ইস্যুস আমরা সবসময় এভরি ইয়ার আমরা যাই। সো আমরা যখন এবার গেলাম, এবার কিন্তু অনেক আমার বাবা যেটা বলেছেন, ইট ওয়াজ আ ভেরি ইন ডেপথ অ্যানালিসিস। অ্যান্ড অ্যাকচুয়ালি আমার নার্ভের কিছু সমস্যা আছে পার্মানেন্ট, মানে আমার পায়ের ইয়েতে সায়াটিকার সমস্যা। ওনারা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি অ্যাকিউপাংচার দিয়েও চেক করেছেন। সো আই ডিড লাইক আ হোল, আইভ নেভার সিন দ্যাট ডান বিফোর। অ্যান্ড ওইটাতে ওনারা এক্স্যাক্টলি যেটা ব্যাংককেও যেটা অ্যানালিসিস করেছিল আমার পিঠের জন্য, ওই একই জিনিসই করেছেন। এবং দে অ্যাকচুয়ালি প্রোভাইডেড সাম এক্সট্রা চাইনিজ একটা প্যাচ টাইপের একটা জিনিস আছে যেটা আমি পেয়েছি, যেটা আমি লাগায় রাখি। অ্যান্ড আই অ্যাকচুয়ালি ফিল লট বেটার, কারণ আমার কোর্টে যেতে হলে খুব কষ্ট হতো, এখন আমি আই ক্যান ইউজ দ্যাট ইয়েতে। সো চায়নাতে ইট ওয়াজ আ ভেরি গুড এক্সপিরিয়েন্স। আরও কয়েকজন যারা চিকিৎসা নিয়ে এসেছেন চায়না থেকে, তাদের কথাও আমরা শুনবো, তাদের কাছেও যাব। কিন্তু তার আগে আমরা মিস্টার দাওলিনের কাছে যাচ্ছি। মিস্টার দাওলিন, হোয়াট প্রিপারেশন শুড বাংলাদেশি পেশেন্ট মেক বিফোর কামিং, অ্যান্ড do you have any advice to help them get ready? I think it's a good thing. So we only have 2 hours flights between 2 cities, a little more than that. But before come, I still think first the diagnosis disease, because that's purpose of the trip. So it's better to get diagnosis to be confirmed by Chinese side doctors or hospitals, because that's where meet your objective of treatment. That's, I think, priority. Right now, many requirement is offered, but without complicated kind of exam or the test results, some challenge for Chinese side doctors to make really judgment and make decision how to meet their patients' requirements. So I think second is give you an expectation. I think also very important, because not all the disease will be 100% cure for some disease. So it's better to express your expectation of the treatment. So if you have the right diagnosis and also you have the right expectation of your treatment, that's really great helpful for the hospitals to make decision. Third, I think it's still the budget. I think because China right now, they only accept the US dollars or the renminbi. So it's better to prepare your currencies in either another 2 currencies. So it's easy to be spent. And I think that's, of course, as Chancellor already advised, it's better you have some connections before your trip. Anyhow, after you get visas, but it's need airport pickup or kind of the social service help. So makes people's safe journey before the treatment or after treatment. That's, I think, of course, you have to some little bit challenge, as people already, I think, clearly expressed. In China, not all doctors speak good English, but as we say, each department right now, at least 1 doctor, 1 nurse is kind of good English, but they are not 24 hours on duty. But you can use software, as many people already expressed. Also, you have to have your mind that kind of food maybe not as present as the home taste. So about website and program, you have to consider how to get APP or something in China, because the website is kind of widely used, the WeChat. So I appreciate, I can see all the friends are just finished treatment safely back home. He prepared his APP, the WeChat, the as I said, everything ready. So makes his trip and experience some presence. So far, that's what out of my mind. Thank you. Mr. Lee Xiaoping.
Many Bangladeshi medical students are interested in studying in China. What channels or platform can they use to pursue medical education there? And what advice would you give them? Everybody warmly encouraged to apply to study the MBBS, that is a Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery program in China. So there is 44 well-known Chinese universities offer this program in English. You can find application links and the details on each university's official website. Admissions decisions are based on your admitted graders and the overall performance. If you plan to return to Bangladesh to practice medicine, please review the Bangladesh Medical and Dental Council (BMDC) overseas study policies in advance. This will ensure that after graduation, you can secure employment and obtain your medical license without difficulty. If you wish to pursue a master's or doctoral degree in medicine, you may enroll at any Chinese university offering graduate medical programs. MBBS tuition fees generally range from Chinese money 26,000 to 75,000 per year. The 6-year program includes a 1-year clinical internship in a Chinese hospital. We recommend that you learn some basic Chinese language before you arrive. Even though classes are in English, but speaking Chinese will help you communicate with patients during your clinical training. Regarding scholarships, you may apply for the Chinese government scholarship category A. However, places are limited, and undergraduates on this scholarship are required to study in Chinese language. Many universities also offer their own annual scholarships for international students. They are competitive, so strong academic and extracurricular recourse will improve your chances. Thank you. থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। প্রিয় দর্শক এবং আজকের উপস্থিত সুধী সবাইকে জানিয়ে রাখছি আমাদের মাঝে আজকে উপস্থিত রয়েছেন বাংলাদেশ চীনা দূতাবাসের কালচারাল কাউন্সিলর লি শাওফেং এবং জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট এবং হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আসিফ মাহমুদ খান। দুজনই রয়েছে, দুজনকে আপনারা যে কেউ আপনাদের যে কোনো প্রশ্ন করতে পারেন। আমরা জানি যে আপনাদের মধ্যে অনেক প্রশ্ন এখন কাজ করছে। আমরা শুরুতেই দেখি আপনাদের মধ্যে কারো কোনো প্রশ্ন আছে স্যারদের জন্য? আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে আসিফ স্যারের কাছে, যে স্যার একটু আগে আপনাকে যখন কোশ্চেন করা হলো যে চায়নাতে আমরা কী কী ট্রিটমেন্টের জন্য যেতে পারি, আপনি বললেন করোনারি আর্টারি ডিজিজ, তারপরে হচ্ছে ক্যান্সার এবং এর পাশাপাশি অর্থোপেডিক্স এগুলো। তাহলে স্যার আপনি মানে এখানকার ডক্টর হয়ে কেন স্যার ওই জায়গাটার ট্রিটমেন্টকে সাজেস্ট করছেন? এবং স্যার এর পাশাপাশি আরেকটা কোশ্চেন হচ্ছে স্যার, যারা গিয়েছিলেন চায়নাতে তারা কয়েকবার একটা কথা উল্লেখ করেছেন যে ওখানকার ট্রিটমেন্ট হচ্ছে অনেক বেশি ইনডেপথ। সো হোয়াট ইজ দ্য ল্যাকিংস ইন আওয়ার কান্ট্রি দ্যাট উই আর নট টকিং আওয়ার ট্রিটমেন্ট ইজ ইনডেপথ? সো ওয়ার আর দ্য ল্যাকিংস অ্যান্ড হাউ ক্যান উই ওভারকাম দ্য প্রবলেম? দ্যাট ইজ মাই কোয়েশ্চেন। আসলে আমরা এই জিনিসটাকে একটু ভিন্ন অঙ্গে চিন্তা করতে পারি। সেটা হলো যে একটা পেশেন্ট ম্যানেজমেন্ট, এটা অবশ্যই সেই পেশেন্ট তো উপকৃত হলো, বেনিফিটেড হলো, বাট এর সাথে আমরা যারা সম্পৃক্ত থাকি বা ছিলাম বা ভবিষ্যতেও হব, তারাও কিন্তু বিভিন্নভাবে উপকৃত হই। এটা হলো যে বাংলাদেশের এবং চায়নার যদি শুধু যে আমরা উপকৃত হই তাই না, চায়নার ডক্টররাও কিন্তু আমাদের সাথে এই জিনিসগুলো শেয়ার করে, যার ফলে তারাও উপকৃত হয় যে আমরা জিনিসগুলো কীভাবে করছি এবং তারা কীভাবে করছে। ফলে শেয়ারিংয়ের মাধ্যমে এটা কিন্তু একটা মাস পিপল অনেকভাবে উপকৃত হয়। আর কিছু কমপ্লিকেটেড কেস আছে, যেমন নবজাতকদের কিছু কমপ্লিকেটেড কেস আছে যেগুলো হৃদরোগ আছে, জন্মগত ত্রুটি আছে, যেগুলোর জন্য উই নিড হেল্প টু চায়না। যেহেতু চায়না প্রযুক্তিগতভাবে অবশ্যই অনেক এগিয়ে। চমৎকার সুন্দরভাবে উত্তর দিয়েছেন স্যার, কারণ হয়তো এটা ওর মন থেকেই জানার একটা বিষয় ছিল। তবে আমি বলবো যে কোনো জায়গায় আসলে পাশাপাশি সহ অবস্থান নিয়ে চলাটা কিন্তু খুবই সুন্দর একটা বিষয়। সেখান থেকে যদি একে অপরের থেকে আমরা সমৃদ্ধ হতে পারি সেটাও সুন্দর বিষয়।
আরও যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে আমরা শুনতে চাই। My question is to Sir Lee Xiaofen. Sir, is there any opportunities for us in case of online consultations from the Chinese doctors before traveling to China? Yes, that is. We hope we can make that quickly so that people cannot. Don't need go China to treatment here. Also have the help from the Chinese doctors, but you know the government always build environment and so that market can go smoothly. So our embassy already connect some bridge so that any travel agency from Bangladesh or China companies, they can do that things. I also heard from someone they are already doing that. So some information center for treatment in China and the online treatment system, they are doing that. Maybe some weeks later, some months later, you will see that. Thank you, sir. Any new question from you guys? I've got a small question to our honorary counselor, sir. Sir, are you doing anything in respect of air ticket price, sir? I think with this, we are discussing, we are all discussing about going to China for treatment and all. Only lackings that I have seen, I mean, only problem I have seen is the high air ticket price. Dhaka Kunming is nearer to even Dhaka Bangkok, but the prices here is extremely high. There is China Eastern Airlines, I think they are providing this service. So can you do anything for Bangladeshi patient that the prices goes down and affordable to all our patients, sir? Yes, actually, because you go China at 10th March, so that is the first group of our patient, doctors, and travel agency of Bangladesh go China to see our hospitals. So during that trip, we already find that question, that problem. Our air ticket price is high. But over the research, we found some ways. One is the air ticket, sometimes high, sometimes low. So that is different every day, every season. That day is a high time, but 1 week later, very low. So we don't know how we can control that. But if you choose the low price, the time, you can go the same play, but low price. The second, I think the more bigger plan can give the comfortable price also. So we are prepare some big plan to our road, but that basic is our people exchange. We have a lot of people can take that plan. If few people take, maybe they cannot continue a long time. So the third one, I heard that there is from Bangladesh maybe some tax. So the company of the airlines, some of the price is for the tax. So we will talk about some agency to lower the tax, and for the travel the airline agency, they also will try that thing. Thank you. We will work together. Thank you so much, sir. Any new question, please? My question is to Mr. Lee Xiaofen that are there any new university collaboration between Bangladeshi and Chinese institutions? Yes, actually, from the Chinese and Bangladeshi universities, they are working on that every time during continually. So what I know is each month we have the new MOU between our new universities, and I cannot count the number, but I think maybe each Bangladesh big university, they have the partners of China. For example, the Dhaka University, maybe 20 partners in China, they have between them, they have the MOU. And at the last month, at the Yunnan exhibition, they also
10 MOUs signed in that event. So if you, maybe you university also have the partners of China. If you don't, you can tell me, I will help. I think that after the MOU, more students exchange, professors exchange will happen. So that is benefit both of us. দর্শক সময় হয়ে গেছে আরো একটি বিরতি নেবার, নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি, সাথেই থাকুন, ফিরছি একটু পরেই। দর্শক বিরতির পর ফিরে এলাম সিজিটিএন বাংলা এবং আরটিভি যৌথ আয়োজনে গ্লোবাল ওয়াচে। প্রিয় দর্শক, আমরা আলোচনা করছিলাম আজকে চায়না এবং বাংলাদেশের চিকিৎসা সেবার যে বিনিময় সেটা নিয়ে। প্রিয় দর্শক, আমরা সেই আলোচনায় থাকবো। এ পর্যায়ে আমরা চলে যাচ্ছি ডক্টর আসিফ মাহমুদ খান স্যারের কাছে। স্যার, অনেকক্ষণ থেকেই আসলে আলোচনা চলছে এবং এই আলোচনার মাধ্যমে অনেক গঠনমূলক বিষয় যেমন বেরিয়ে আসছে অনেক তথ্য যেগুলো একটু ঝাপসা। তো সেই জায়গা থেকে আসলে আমরা আপনার কাছে আরও পরিষ্কার হতে চাই যে ভবিষ্যতে বাংলাদেশ চীন যৌথভাবে কিভাবে আসলে এই খাতে আরও বেশি সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে সহ অবস্থানের মাধ্যমে। আসলে যে কোনো জিনিসের জন্য সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট ইস্যু হলো কমিউনিকেশন। তো আমার কাছে যেটা মনে হয় যে সবসময় একটা আমরা যদি কমিউনিকেট থাকতে পারি হসপিটালের সাথে, চায়না হসপিটাল, চায়না ডক্টর, এবং তারাও যদি আমাদের সাথে কমিউনিকেশন রাখে এবং বাই ফিজিক্যাল ভিজিট, এটা হতে পারে তাদের থেকে এবং এটা হতে পারে আমাদের থেকে। এবং আমি আপনাকে জানিয়ে রাখি যে লাস্ট মান্থে আমাদের চায়না টিম কিন্তু বাংলাদেশে ভিজিট করে গেছে এবং তারা কিছু ইকো স্ক্রিনিং করছে, কিছু বাচ্চাকে দেখছে, আমাদের সাথে তারা কিছু নলেজ শেয়ার করছে এবং কিছু পোস্টিরও তারা আমাদের সাথে এটা ছিল। তো যে কারণে এই যে কমিউনিকেশনটা, এটা যদি কন্টিনিউ করা যায় তাহলে যেমনভাবে ডক্টর, আমাদের হেলথ স্টাফ এরা উপকৃত হবে, ঠিক একইভাবে চায়না ডক্টর, তাদের হেলথ স্টাফরাও উপকৃত হবে। এবং কমিউনিকেশনের মাধ্যমে যে গ্যাপগুলো আছে, যেটা আপনি যদি বলেন এভাবে যে ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ার, আমি উল্লেখ করতে ভুলে গেছি, ফুড ইজ দ্য প্রবলেম, উই আর নট ইউজ টু দেয়ার চাইনিজ ফুড, সো ইট ইজ দ্য প্রবলেম। সো আমার মনে হয় যে কমিউনিকেশন থাকলে, যত বেশি কমিউনিকেশন হবে তত এই ব্যারিয়ারগুলো আমরা অতিক্রম করতে পারবো। আর এটা খুব জরুরি, আমাদের জন্য জরুরি, কারণ আপডেটেড নলেজ, আই পার্সোনালি ফিল যে আপডেটেড নলেজ আমাকে তো এটা অ্যাচিভ করতে হবে। আপনি নলেজ আপগ্রেডের কথা যেহেতু বলছেন, এই জায়গাতেই আপনাকে প্রশ্ন করতে চাই যে চিকিৎসার পাশাপাশি আর কি ধরনের স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণের সুযোগ রয়েছে আসলে বাংলাদেশিদের জন্য? সেক্ষেত্রে আমার সুযোগ হয়েছিল, এখানে উপস্থিত আছেন প্রফেসর ডোলিন স্যার, ওনার সাথে আমি এই ব্যাপারটাতে কথা বলেছিলাম যে কিভাবে আমরা এই হসপিটালে কাজ করতে পারি বা ট্রেনিং নিতে পারি বা আরও সময় দিতে পারি। তো উনি যেটা বলেছিলেন যে দেয়ার ডোর ইজ ওপেন। সো আমরা যদি চাই, আমরা যদি উৎসাহিত হই এবং আমরা যে সাবজেক্টে যে পড়তে চাই, যে সার্জারি বা সেটা মেডিসিন বা সেটা পেডিয়াট্রিক্স, যে ডিসিপ্লিনই হোক না কেন, দে অলওয়েজ রেডি টু হেল্প আস। এবং তারা ওখানে ওই হসপিটালের সাথে আমাদের অ্যাটাচমেন্টের মাধ্যমে আমাদের এই ট্রেনিংটা কমপ্লিট করতে হেল্প করবে। আচ্ছা, গবেষণার ক্ষেত্রে কি ধরনের কথা হয়েছে? গবেষণার ক্ষেত্রে কি এভাবে সহাবস্থানের মাধ্যমে বা শেয়ারিংয়ের মাধ্যমে সামনে আগানো সম্ভব? হ্যাঁ, এটা সম্ভব, বাট গবেষণাতে যেটা হয়, গবেষণাতে সময় দরকার এবং সময়ের সাথে সাথে অ্যাটাচমেন্টটাও খুব জরুরি। যেহেতু বাংলাদেশ এবং চীন, ভবিষ্যতে এটাও হয়তো বা শুরু হবে, গবেষণার ক্ষেত্রেও আমরা সহাবস্থানের মাধ্যমে এগিয়ে যেতে পারব। চমৎকার উত্তর দিয়েছেন। আমরা আসলে এভাবেই এগিয়ে যেতে চাই আমাদের এই আয়োজন, এবং এখান থেকে আসলে মানুষ অনেক কিছু জানতে পারবে। একই সাথে আমরা জানতে পারবো যে চীন থেকে আসলে যারা চিকিৎসা নিয়ে ফিরছেন তারা কি ধরনের মতবাদ বা কি ধরনের অভিমত তাদের প্রকাশ করছেন, একটা তথ্যচিত্রের মাধ্যমে আমরা দেখে নিচ্ছি। চায়না শুড বি দ্য ফার্স্ট চয়েস ফর বাংলাদেশি পিপল, কারণ ওর অ্যাডভান্স, সবচেয়ে বড় কথা হলো এটা সাশ্রয়, ইটস নট ভেরি এক্সপেন্সিভ, দে আর প্রিটি গুড। আমি তো ম্যাক্সিমাম চিকিৎসা করি আমেরিকা থেকে, তো দেখলাম যে দে আর বেটার দেন আমেরিকা, এবং সবচেয়ে বড় কথা ইজ ভেরি চিপ। আমি তো বাংলাদেশেও চিকিৎসা করছি, আমেরিকার কথা বাদ দাও, আমেরিকা ভেরি ভেরি এক্সপেন্সিভ। বাংলাদেশের খরচ যদি বলো, আমি যেটুকু মনে পড়ে, আমার এক্স্যাক্টলি মনে নেই, 10 ভাগের 1 ভাগ হবে মনে। একটা রুমে যে আমি ছিলাম হসপিটালে, আমাদের দেশের যে 5 স্টার, মানে তুমি যদি 5 স্টার হোটেলে যাও, যে স্ট্যান্ডার্ডে থাকে সেই স্ট্যান্ডার্ড রুম, ওরকম দেখলে মনে হয় না যে ইটস হসপিটাল। ওখানে ডক্টরস বলেন, নার্সরা বলেন, দে নো দেয়ার জব। তারা এক্সট্রা কোনো কাজ করতে চায় না। এক্সট্রা বলতে আমাদের এখানে যদি একটা রোগ হয় তাহলে 12টা টেস্ট দিয়ে দেবে, এইসব আমাদের তারা নাই। তো
তারা ঠিক টু দ্য পয়েন্ট চিকিৎসা করে। আপনার যে আপনার হাতে ব্যথা আছে, হাতের ব্যথা নিয়ে তারা থাকবে। এরকম যেরকম আমার কোনো ওষুধ দেয় না, কিছু দেয় না, বলি না ইট ইস ওকে, ইউ গো এন্ড ডু এক্সারসাইজেস এন্ড দ্যাট উইল বি ওকে। কথা সত্য, আগে তো আমি হাত তুলতেই পারতাম না, এখন আমি কতটুকু বলতে পারি দেখো। আমার একটা ফ্রোজেন শোল্ডার আছে, ফ্রোজেন শোল্ডার। ফ্রোজেন শোল্ডার মিনস আমরা হাত নাড়াতে পারি না। এইটাই ছিল আমার মেইন উদ্দেশ্য, ওই চিকিৎসার জন্য গেছিলাম আর কি মেইনলি। এছাড়া তারা আনুষঙ্গিক আরো চেক করছে, তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার, কিন্তু বেসিক্যালি আমি এটার জন্য গিয়েছিলাম। প্রিটি গুড। আমি তো ম্যাক্সিমাম চিকিৎসা করি আমেরিকা থেকে। আমেরিকা তো অনেক দূর, যার জন্য যেতে একটু কষ্ট হয় আমার। তো চীনে যদি হয়ে যায় আমার জন্য ভালো, কারণ এখান থেকে 1.5 ঘন্টা 2 ঘন্টার ফ্লাইট। তো গিয়েছিলাম মেইনলি এই কারণে। তো দেখলাম যে দে আর বেটার দেন আমেরিকা, ফার বেটার দেন আমেরিকা। এটা কারণটা হলো দেখো, মেশিন কিন্তু এখন সবার কাছে আছে। আমাদের বাংলাদেশেও মেশিনের অভাব নেই, এটা পয়সা দিলে কেনা যায়, কিন্তু ম্যান বিহাইন্ড দ্য মেশিন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তো এইগুলিতে তারা ভেরি অ্যাডভান্স। তারা খুব মানে এমন এক, যেরকম মনে করো আলট্রাসোনোগ্রাম মেশিন আমাদের প্রত্যেকটা ক্লিনিকে আছে, কিন্তু সেই আলট্রাসোনোগ্রাম দিয়ে আমার চেক করে হার্টের প্রবলেম বলে, উইচ ইজ ভেরি ইউনিক। এই যে ব্যাপারটা, তারপর দেখালো যে এটা এরকম, এটা এরকম, এরকম। আই লাইক ইট ভেরি মাচ। আমাদের আসলে নতুন একটি অভিজ্ঞতা হলো যে একজন রোগী চিকিৎসা নেওয়ার পর তার অভিব্যক্তিটা ভিডিওর মাধ্যমে যেটি প্রকাশ করেছে, এটি আসলে দারুণ একটা বিষয়, নিজের যে ভেতরের বিষয়টা জানা যায়। মিস্টার দলিনের কাছে আপনাদের কোনো প্রশ্ন আছে? Sir, my question is to you is many patients are concerned about the accommodation during treatment. So does your hospital provide how does your hospital provide with the lodging arrangement to the international patients and their attendants? I think to be the family member of the patient, of course, their most concerning is one of the concern is accommodation. I think in the hospital right now, I think in my hospital, for example, is a patient where one family member will stay with one patient, so they can 24 hours beside bed, and it's free for stay with family members because all is good enough and space enough, so they can one patient, one family member. In case there was extra family members, if they have like parents together, mother and father together, or have some more, they can even stay near the hospital in China. The hotel is very, I think, a reasonable price. It's also a very good condition and very near the hospital. For the accommodation, I don't think it's any problem because it's we're commercial, many hotels, different label and different cost. So I think can satisfy different requirement. Thank you. আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে? My question is to you, has your hospital collaborated with Chinese embassy in Dhaka to help us to simplify our visa process for Bangladeshi citizenship? Thanks for your question. I think it's, I'm so pleased to see our Chancellor Lee is also there. Actually, we are very close cooperated, especially we are under the guidance from the Foreign Affairs and also from the embassy, especially the video, the Chancellor Lee today on the site. We have WeChat, we have many telephones, and also we are always talking about some how to make the patient's application follow right now the green channel of the patient to apply for visa. Beside that, because some patients also need special, if they need urgent time, and someone, for example, next week, they will apply for the visa. So we will also discuss, and we ask the opinion, ask their help. So they always so quickly and so warmly to help and to give the assistance. So makes all the Bangladesh patients always feel very good about visa application. So I hope in the future, all the Chancellor Lee and also all the embassy in Bangladesh will always
nice. They're always good to serve the Bangladesh people, cooperate, and give us as medical institution some guidance, more close cooperation as before. Thank you. Is there any other question? Please. At first you, then you. My question is, are there any special package or facilities regarding cost or arrangement for international or Bangladeshi people, but patients? I think it's my hospital especially. I think in general it's like that because we are like the very good qualities hospital. So we have very experienced to treatment from the international patients. For example, my hospitals already have experience with the Laos, Cambodia, and also the Nepal, and also some other countries. So they frequently come. Even we do like for example, specific the congenital heart disease. We treated more than 150 from the abroad. So we think we are familiar with the international patients. Their requirement, like besides food, I think that's a little bit diversity. But for maybe we prove about their accommodation, as about the shower right now, and also about airport pickup and see-off and social service, especially cooperate with the medical university for the bilingual translation. Some area we are at the date for the last 5 years. So I think we will try to prove our quality to make the Bangladesh international patients more comfortable feeling during the time in our hospital. Thanks for your question. Ar karo question ache? My question is, we all are talking about China's technology as China is very advanced in technology. So are you planning to help to establish this technology in Bangladesh? Besides, is there any opportunity to train our technicians in China? Is there an opportunity, or are you thinking about it? Thanks for your really very, very important issue you mentioned. Actually, according to MOU, for example, with NICVD, it's including the staff training and exchange, and also including the joint kind of research, and also we share a joint cooperation in the international stage or the academic conference. That's all within the next 5 years or the MOU. And actually, the staffs from the NICVD already come to our hospital for past 3 years. I think from 3 hospitals, I cannot remember the name. 12 doctors have been here. And 2 months ago, 2 doctors from NICVD has come here. And we seriously also invited people and the doctors from the Bangladesh to come to our hospital. And we will, of course, we'll warmly welcome and cover all the costs. According to the MOU, already clearly expressed to our counterparts in the NICVD. In the meantime, we have a irregular trip mission with very high-level doctors will come to Bangladesh and join the efforts with Bangladesh partners, do the treatment, do the operation together, and also to training the young doctors in Bangladesh. It's already happened. And we're happy again this coming October, and also will be long term. So I think it's as time going on, we are expanding the cooperation as both countries more deeper cooperation and the relationship between the medical staffs, and also hope the young generation like you will join the team, join the stream, and push forward our cooperation. Thanks. অনেক ধন্যবাদ। এবারে আমরা চলে যাব আজিজুল হাকিম ভাইয়ের কাছে। একদমই আপনার কাছে আমার নিতান্ত ব্যক্তিগতভাবে জানার যে আগ্রহটা, যে এই যে আপনি চিকিৎসা নিয়ে আসলেন, আসার পরে আপনি যে সুফলটা ভোগ করছেন, এতে উদ্বুদ্ধ হয়ে কি আপনি অন্যদেরকে উৎসাহিত করবেন চিকিৎসা নেওয়ার জন্য? আমি চিটাগং থেকে এসেছি এবং চিটাগংয়ে আমার যারা সুহৃদ আছেন, আমাদের ফ্রেন্ডস অ্যামাং আস, দে হ্যাভ হার্ড অ্যাবাউট ইট from me. আমি চিটাগং ক্লাবের একজন executive committee member. So I have talked to my this elite group of mine. I'm Chittagong club members, and they were so inspired. Each and everyone came to me and say, Hakim bhai, I would like to
go to China, please arrange it. তো এখন ওই যে আমাদের Dr. Maruf is the CEO of BRI. I had been sending few patients' name with their the things to Dr. Maruf and requested him to reciprocate about this those patients or would-be patient willing to go to China. এবং আমার কাছে এখনো 10-12 জন I'm giving them service. Why? Because I got the service from China. Why don't my friend will get the service? It's the same good treatment. So I'm helping them out. We are the only 3 person. We came from Chittagong and joined the Chinese team. So I think it has got a tremendous good prospect if your people, the doctors, and we are not medical people, the medical people or the Chinese embassy people, they come up to Chittagong sometime and do some networking and help give us some advice. Thank you so much. Thank you so আমরা চলে এসেছি আমাদের আয়োজনের একদমই শেষ পর্যায়ে। তবে শেষ পর্যায়ে মিস্টার লি শাওপেং এর কাছে আমরা জানতে চাইবো যে স্যার, অ্যাকর্ডিং টু 2024 সার্ভে by the Choice of Research Center, 75% of respondents have a positive view of China-Bangladesh relations, and 29% are interested in seeking treatment in China. How do you evaluate the evolving perception of China in Bangladesh? Every day we receive the email from the Bangladesh patient. They're asking how to find a hospital in China and some questions like that. So we think China and Bangladesh have enjoyed friendly ties for thousands of years. In history, Chinese monks Faxian and Xuanzang, and later the Ming Dynasty, Admiral Zheng He's treasure ships all visit Bengal. Bangladesh Buddhist master Adisha traveled to China to spread the Dharma. The ancient Silk Road link our people closely. Over centuries, China and Bangladesh together created brilliant Asian civilization and made outstanding contributions to human progress. This year marks the 50th anniversary of China-Bangladesh diplomatic relations and the year of people-to-people exchange. For 50 years, our two countries have supported each other, treated each other as equals, and pursued win-win cooperation. We have become a model of political trust, economy, connectivity, and cultural friendship. No matter how the global or regional situation changes, China-Bangladesh relations remain healthy and stable. In the past decade, China has helped create 550,000 jobs in Bangladesh, built 8 railways, 12 highways, 21 bridges, and 31 power stations, greatly improving people's travel and water safety. More and more Bangladeshis see China as their most reliable partner for development. At the same time, our cultural exchanges and people-to-people visits keep growing. Countless Bangladesh youth are learning Chinese or studying in China, and many Chinese books are translated into Bengali. Chinese music, TV shows, and films are increasingly popular in Bangladesh. At the end of March this year, Honorable Chief Advisor Dr. Yunus visited China and held warm talks with President Xi Jinping. Our leaders reached a series of important agreements to further development of China-Bangladesh comprehensive strategic partnership, raising our strategic trust to a historic high. I believe that with the strong support and active participation of our governments and peoples, China-Bangladesh relations will keep deepening, contributing to lasting prosperity for both countries and the regional and world peace and stability. আমরা চলে এসেছি যেহেতু আমাদের আজকের আয়োজনের একদমই শেষ পর্যায়ে, স্যার ডক্টর আসিফ মাহমুদ খানের কাছে যাচ্ছি। স্যার,
আমাদের পুরো আয়োজন নিয়ে যদি আপনার কিছু বলার থাকে বলতে পারেন। প্রথমে ধন্যবাদ জানিয়েছি, আবার জানাচ্ছি আরটিভিকে এবং গ্লোবাল ওয়াচকে, এবং সেই সাথে আমার সামনে যারা বসে আছে ইয়াং জেনারেশন, আমার সাইডে যারা বসে আছে ইয়াং জেনারেশন মেডিকেল স্টুডেন্ট, হোয়াট দ্য ফিউচার, ব্রাইট ফিউচার অফ বাংলাদেশ, ফিউচার অফ দ্য ফিউচার ডক্টর অ্যান্ড দ্য পেশেন্ট, যারা চায়না থেকে ঘুরে আসলো, সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং এটা একটা বড় প্ল্যাটফর্ম ছিল, খুব সুন্দর একটা আলোচনার মাধ্যমে আমরা আমাদের স্টুডেন্টদের এবং পেশেন্টদের যে কোয়ারিগুলো ছিল এবং আমাদের দর্শকদের চায়না সম্পর্কে এবং বাংলাদেশ চায়নার চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পর্কে অনেক কোয়ারি ছিল, সেগুলো অবশ্যই অনেক পরিষ্কারভাবে জানতে পেরেছি। ধন্যবাদ। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এবং আপনার উপস্থিতি আমাদেরকে সমৃদ্ধ করেছে। দর্শক, আজকের গ্লোবাল ওয়াচে চীন বাংলাদেশ বন্ধুত্বের আরেকটি উজ্জ্বল দিক দেখলাম। চিকিৎসা সহযোগিতার নতুন দ্বার উন্মোচনের বিভিন্ন দিক নিয়ে চীনের আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর স্বাস্থ্যসেবা এবং বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য চালু হওয়া গ্রিন চ্যানেল ভিসা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার। অতিথিদের মতামত এবং অভিজ্ঞতা আমাদের অনেক নতুন ভাবনাকে ভাবতে শিখিয়েছে। বিশেষজ্ঞদের বিশ্লেষণ, শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ এবং রোগীদের অভিজ্ঞতা অনুষ্ঠানকে করেছে আরও সমৃদ্ধ। আশা করছি এ ধারা অব্যাহত থাকবে এবং দুদেশের বন্ধুত্ব আরও দৃঢ় হবে। এই প্রত্যাশায় শেষ করছি আমাদের আজকের আয়োজন। সকলকে অনেক ধন্যবাদ।